என்னெல்லாம் பார்த்தோம் last classல சொல்லுங்க. So what we saw in the last class, the topic is basic numeracy. So dealing with numbers, finding the unit digits, surds and unit digits. You can say that power cycle or it is the periodicity. Please recollect what I have said. Lucky number concept la na sollirundhen erkanave adu vandu for speed maths, the continuation of unit digits. Please recall, if the unit digit ends with 0, 1, 5, fill up this, then the period is 1. What is the fill up the blank? Next, 2, 3. If it ends with these 4 digits, then the period is 4. Here not period is, here period is 1. If the unit digit ends with dash, then the period is 2. So what are these numbers? 4 and 9. Very good. So 0, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8. Very good. These are 4 and 9. Okay. So I explain how to find the unit digits for any power, any natural power, that is 2 to the power natural number. So once you know this, then you can solve problems easier. That means if any natural number a to the power n, so we are supposed to find the unit digit of a power n, where a is a natural number and n is also a natural number. If the unit digit of a ends with 0 or 1 or 5 or 6, then the period is 1. That means what? The same number repeats. For example, what is 5 power 78? 5 power 78 or 15 to the power 74 or 255 to the power 114. All ends with what? Ends with what? Ends with means what? The unit digit ends with 5. Not only for 5, similar other numbers. For example, 786 to the power 786 definitely ends with what? 6. So if you have any doubt at any point of time, you can always interrupt me. Interrupt means only by message. You can type the message only in the chat box. Don't talk. No video, no audio. Okay, right. Similarly, if a number ends with 2, 3, 7, 8, for example, 3 power 1, 4, 8, 9. Priyadarsan is asking the question, sir, 7, 8, 6 to the power 7, 8, 6. How to find? I'll explain. To find the unit digit of the number, discard these digits. This can be anything. I am interested only the unit digit. Please note that 7 to the power 6 to the power 786 always ends with 6. Similarly, any number ending 6 to the power 786 also ends with 6. 2 power 4, we know that. What is 2 power 4 ends with? 2 power 4 ends with what? 6. Even 32 to the power 4 also ends with 6. 132 to the power 4 also ends with 6. இங்க எந்த நம்பர் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த 2 to the power அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க, அவ்வளவுதான்.
So இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன், ஏதோ நம்பர் 73 to the power 1489. I am interested to find the unit digit of 73 to the power 1489 means this is similar to finding the unit digit of 1489. இப்போ நமக்கு தெரியும் 3க்கு வந்து பீரியட் என்ன, 4 means what, divide this number by 4, get the remainder. So இந்த நம்பரை 4 ஆல டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும். When 1489 is divided by 4, what is the remainder? When any number is divided by 4, to find the remainder, however big the number can be, ஒரு நம்பரை 4 ஆல டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டா போதும். It is enough to check the last 2 digits. நீங்க 1489 பண்ணாலும் அதான் ஆன்சர் வரும். சரிங்களா? அப்போ 89 மட்டும் டிவைட் பண்ணி 4ல பாருங்க. 89 டிவைட் பண்ணா what is the remainder? ரிமைண்டர் என்ன வரும்? 1. அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது? 3 power 1 போட்டுறணும். Therefore this ends with what? 3. அவ்வளவுதான். Similarly, the number with the periods 2, like 9 power 78. 9 power 78 here divided by 2. If a number is exactly divisible by 2, then it is 2. The remainder is also 2. So therefore this is what? 1. I'll explain the basic remainder theorem concept. The basic remainder theorem concept means what? For example, basic thing. How we divide number in our school. For example, 97. Divide 97 by 7. Tell me, how will we divide this number 97 by 97? The conventional division. The conventional division. So 9, 1. So 177. Remainder is 27. Then how many 7s are there in 27? 3. So 21. So 6. You know this division? இது தெரியுமில்ல உங்களுக்கு? The conventional division. இந்த டிவிஷன் தான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்ல போறேன். சரிங்களா? So these are very important. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். நம்மளோட எய்ம் என்னன்னா, you should score centum in CSAT. Aptitude கண்டிப்பா you can score all the questions, which is not possible in any of the competitive exam, any of the other topics. At the same time, இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ நீங்க you are answering a question, நீங்க ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க. உங்களுக்கு உங்க மனசாட்சி படி சொல்லுங்க. You are writing a test. You are answering a history question, ancient India, medieval India, modern India, and you are answering an English question. You are answering a biology question, economic question, current affairs question, politics question, and also you are solving a aptitude maths questions. எதை சால்வ் பண்ண பின்னாடி ஆன்சர், அதுக்கு இப்போ மேத்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது. அந்த ஆன்சர் அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு, 4 ஆப்ஷன்ல இருக்கு. எந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு, எந்த டாபிக் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். மேபி த எட்டர்னல் ஃபீலிங் ஃபார் சம், ஒரு ரியல் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். சரிங்களா? எந்த சப்ஜெக்ட்ல கிடைக்கும் சொல்லுங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? சரிங்களா? ஸோ ஒரு ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண பின்னாடி, அதை சால்வ் பண்ண பின்னாடி ஆன்சர்ல இருந்துச்சுன்னா அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் வேற எந்த டாபிக்கும் கிடைக்காது. சரிங்களா? இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் the maths related or reasoning related things. Okay, so அந்த வகையிலையும் aptitude சால்வ் பண்ணும்போது do the problems, learn mathematics, learn aptitude. It is not mathematics, it is a basic common sense.
arithmetic or basic mathematics. I am not going to teach you the Fourier series, the Laplace transformations, differentiation, integration, matrices. These are not in the syllabus. இதெல்லாம் 11th க்கு மேல தான் தெரியும். இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு என்னன்னே தெரியாது. அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். நான் சொன்ன சில வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி தெரியும். இல்ல இது என்னன்னே தெரியாது சார், ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க. These are not needed for any competitive examinations. The level of mathematics, the level of maths knowledge, common sense needed for civil service examination or CAT or any other examination, what? At most what? At most 10th standard. That's all. Not more than that. Maximum 9th standard. A few topics in 9th and 10th standard. Not every topics in 9th and 10th standard. Okay, right. Now tell me, name them. This is very important. Name them. 97 க்கு என்ன பேரு, 13 க்கு என்ன பேரு, 6 க்கு என்ன பேரு, 7 க்கு என்ன பேரு? Name them. 97 is known as dividend. 7 is called by the name divisor. 13 is called by the name quotient. And 6, how do you call 6, right? Write down the name of, write down the spelling of 6. Correct spelling of 6. Spelling should be correct. We'll saw that the homonyms are there in this way. Reminder. We use 2 reminder. நம்ம ஒரு போர்ஷன் சாப்பிட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத சொல்லுவோம். What is remaining? இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? Remind me tomorrow. So இது வந்து ஞாபகப்படுத்துறது, இது வந்து மீதி. So therefore this is what? Reminder. Even though basic things we may not know sometimes. For example, ஒரு சின்ன ஒரு இது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்களேன். You know that the simple interest formula, you know that simple interest is equal to, basically you know that it is a basic formula. Simple interest is equal to PNR by 100. Okay, you all know that. Here P for principal, P for principal. Now I am asking you a question. You just type same or different, that's all. Same or different. Okay, I am going to tell you that the principal spelling and the college principal spelling same or different. Understand? This principal spelling and college principal spelling same or different. Please type same or different. Same means you say same. Different means you can type different. Same or different only நீங்க டைப் பண்ணணும், வேற எதுவும் டைப் பண்ணக்கூடாது. அதுல சேம்னா சேம்னு பண்ணுங்க, டிஃபரெண்ட்னா டிஃபரெண்ட்னு பண்ணுங்க. Almost 99% of the students answered wrongly. அதுக்கு தான் சொன்னேன், சரிங்களா? நம்ம ரொம்ப எல்லாம் நமக்கு தெரியும்னு நினைச்சிட வேணாம், சரியா? The spelling is same. Somebody try to say this is a college principal spelling. அப்ப நீங்க நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? பிரின்சிபல் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கே தெரியும் இது இல்லைன்ட்டு. அப்போ tell me the spelling of principal in simple interest. Same.
புரியுதா? சரிங்களா? சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவன் except 1 or 2 you answered incorrectly. But a basic question, very basic question this is. You all know the answer for this also. College பிரின்சிபலும் இந்த பிரின்சிபலும் ஒண்ணுதான். காலேஜ் பிரின்சிபலுக்கு என்ன பேரு? பிரின்சிபல்னா என்னது? முதல்வர், முதன்மை. அதான் இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பிரின்சிபல்னா என்ன பேர் தெரியுமா? முதல்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? முதல் போட்டு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா அவங்களோட இன்வெஸ்ட் பிரின்சிபல். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பிரின்சிபல். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் கோஷன். தமிழ்ல சொல்றதுன்னா, தமிழ்ல எழுத போறது இல்ல, பட் தமிழ்ல சொல்றதுன்னா தெரிஞ்சுங்க. டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா வகுபடும் எண். தமிழ் மீடியம் படிச்சவங்களுக்காக சொல்றேன். டிவைசர் அப்படின்னா வகுக்கும் எண். கோஷன்ட் அப்படின்னா ஈவு. ரிமைண்டர் அப்படின்னா மீதி. அப்போ இதுல இருந்து ரொம்ப முக்கியமானது, சரிங்களா? So therefore, this is very important. Dividend is equal to, அது கூட இல்ல, நீங்களே சொல்லுங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். So that ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணக்கூடாது, உங்களை கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வைக்கணும். A equal to BC plus D. எதுக்கெல்லாம் என்னென்ன பேருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டைப் த நேம். ஏக்கு என்ன பேர், பிக்கு என்ன பேர், சிக்கு என்ன பேர். இது ஒரு நம்பர் இப்படி இருக்கும். இந்த நாலுமே இதுல இருக்கு. டிவைசர் இருக்கு, டிவிடெண்ட் இருக்கு, கோஷன் இருக்கு, ரிமைண்டர் இருக்கு. இந்த நாலுக்கும் நீங்க தான் பொருத்தணும், பேர் சொல்லணும். ஏனா என்ன, பினா என்ன, சினா என்ன, டினா என்ன. டைப் so that you can understand. டைப் பண்ணுங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, திரும்ப சொல்லிட்டேன், தப்பா இருந்தா டோன்ட் ஃபீல். மேத்ஸ்ல யாராவது தப்பா பண்ணா யாரும் உங்களை ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. உங்களோட ஃபெல்லோ கலீக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை தான், சரியா? எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியாது. நான் நம்பரை சொல்லவே இல்லை இங்க, சரியா? நம்பர்ல எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஏக்கு என்ன பேர், பிக்கு என்ன பேர், சிக்கு என்ன பேர், டிக்கு என்ன பேர். இல்ல அந்த நம்பரை வச்சு சொல்றதுனாலும் சொல்லுங்க, ஏற்கனவே இருக்கிற நம்பரை வச்சு சொல்றதுனாலும் சொல்லுங்க. இப்ப பாருங்க, பைரவிராஜ் எழுதியிருக்காரு. ஏ டிவிடெண்ட், பி டிவைசர், சி கோஷன், டி ரிமைண்டர். அதானே கேட்கிறேன். இதெல்லாம் பேசிக், இதெல்லாம் ஆறாவதுங்க. திரும்ப சொல்றேன், இது எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட். டேக் த 6th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஆஃப் CBSE ஆர் ஸ்டேட் போர்டு, எங்க வேணாலும் இருக்கும். 6th ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஏ வந்து டிவிடெண்ட், பிக்கு பேர் வந்து you can say that divisor. இல்ல ஏதோ ஒன்று டிவைசர் ஆகணும். சிங்கிறது பி டிவைடண்டா டிவைசரா இருந்தா இது கோஷன்டா இருக்கும். டிங்கிறது என்னது? டிங்கிறது ரிமைண்டர். So this is very important. So therefore this is very important. Please note down. எழுதிக்கங்க. நான் சொல்ல போறது எழுதிக்கங்க. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, right. Any doubts so far? So if you any doubts, whenever I say, திரும்ப சொல்றேன், நீ எல்லாம் அதை கத்துக்கணும் ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல. You have to clear civil service examinations, prelims, mains and personality test together. So you have enough time.
not more or not less, to clear 2022 Civil Service examination, the so-called IAS examination, the very first attempt. And also I told you to select your optional and start preparing simultaneously also. Better from July onwards. So whenever you have any doubt for any topic, aptitude or current affairs, any doubt, you can always ask me. Yeah, for commerce and accountancy also we have an optional. நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க? BCom CA. You mean CA means chartered accountant or computer applications? Because nowadays BCom, there are many specialization in BCom. Previously BCom CA means what? After finishing BCom, chartered accountant. Now it is BCom computer applications. Normally the syllabus for optional UPSC will be of honors level. Honors levels mean what? Between undergraduate and post graduation. Have you seen the syllabus? Have you seen the previous year question paper? Syllabus பார்க்காம previous year question papers பார்க்காம இவங்க சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்காக ஆப்ஷனல்லாம் எடுக்காதீங்க. ஆப்ஷனல் இப்போ ஒரு போன தடவை டாப்பர் வந்தாருன்னா அதை எடுக்காதீங்க. போன தடவை டாப்பர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்து வந்தார், மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். பட் அதே மேத்ஸ்ல தான் நிறைய பேர் ரொம்ப கம்மியா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. பட் தெர் ஆர் சேஃப் ஆப்ஷனல்ஸ் ஆர் தேர், லைக் தமிழ் லிட்ரேச்சர். தமிழ் லிட்ரேச்சர் உடனே எல்லாருமே ஈஸி சார்னு எடுத்தக்கூடாது, அதுலயும் நிறைய படிக்கணும். தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல எல்லாருக்கும் மார்க் வர போறது இல்லை, கிரியேட்டிவா எழுதணும். மற்றவங்க பேப்பர் மாதிரி எழுதுனா வராது, ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே முக்கியம், சரியா? ஸோ see the previous year question paper and see the syllabus. Not very syllabus மட்டும் பார்த்தா இருக்காது. What type of questions asked? Yes sir, I saw the syllabus, but no previous year question paper. Previous year question papers are available in, see, இப்பெல்லாம் அந்த இது என்ன era? Communication. Everything is available in internet. Previous year question paper, இப்ப லேட்டஸ்டா நடந்தது எல்லாமே available. Okay, you just search commerce and accountancy IAS mains optional paper னு உடனே வரும், ஏகப்பட்ட சைட்ல இருந்து வரும், சரிங்களா? ஸோ ஆல் ஆர் அவைலபிள், எல்லா ஆப்ஷனும் அவைலபிள், எல்லா பேப்பரும் அவைலபிள். அதெல்லாம் பாருங்க, பார்த்துட்டு முடியுமான்னு பார்த்துட்டு. ஸோ இப்போ காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்ல காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி புரிஞ்சு படிச்சிருந்துருக்கணும் நீங்க. அதனாலதான் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் and other, why I am mentioning engineering students, civil service வாங்குறதுல அதிகபட்சம் பெர்சன்டேஜ் வாங்குறவங்க யாருன்னா engineering students தான். உடனே மற்றவங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அவங்க நிறைய எழுதுறாங்க நிறைய வாங்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ உடனே அவங்க தான் வாங்க முடியும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. I'm telling you the data, நீங்க அதுல இருந்து இன்ஃபரன்சஸ் எடுத்துக்கணும். பட் ஜென்ரலா எல்லாரும் எடுக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ் லிட்ரேச்சர், ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராபி, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சோசியாலஜி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், இதெல்லாம் எனிபடி கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். எனிபடி கேன் ஸ்டடி ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். புதுசா இது வரைக்கும் என்னன்னே தெரியலனா கூட பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், அவ்வளவு. ஜியோகிராபினா கொஞ்சம் சயின்ஸும் கலந்து வரும். ஹிஸ்டரி நிறைய படிக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அங்கேயும் தான் நிறைய படிக்கணும், அங்க திங்கர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். சோசியாலஜி அங்கேயும் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். சும்மா அப்படியே மனப்பாடம் மட்டும் கிடையாது. கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? இன்னும் வேற யாரெல்லாம் சிலபஸ் நீங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், சரிங்களா? how many of you selected and freezed your syllabus? இதான் சார் நான் வந்து, சாரி, freezed your optional. இதான் என்னோட ஆப்ஷனல் முடிவு பண்ணிட்டேன். டைப் உங்களோட ஆப்ஷனல் டைப் பண்ணுங்க. எட்டு டிசைனால் எட்டு டிசைன் டைப் பண்ணுங்க. யுவர் ஆப்ஷனல் ஃபார் UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் 2022 மெயின்ஸ். எஸ், ஃபயாஸ் ஜியோகிராபி, வெரி குட். திலகவதி கெமிஸ்ட்ரி, ராகவர்த்தினி சோசியாலஜி, பாசில் ஜியோகிராபி,
Priyadarsan, Mechanical Engineering. Krishnamurthy, Tamil Literature. Karthika, Tamil Literature. Gomadi Priya, Tamil Literature. Niveda, Tamil Literature. Sahaya Paravina, Mathematics. Very good. What's your qualification, Sahaya Paravina? Anuja, Tamil Literature. Krishnan, Tamil Literature. Vaishu, Tamil Literature. Syed, Geography. Sinrasu, Tamil Literature. Sivaranjani, Tamil Literature. Sahaya Parvina, BSc Chemistry. BSc Chemistry, still you are taking Mathematics. Okay, very good. If you are very strong in Mathematics, you can take this. Don't feel later that very bad option. So for Mathematics, don't worry, I can guide you, but அதுக்குரிய அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் உங்கள்ட்ட இருக்கணும். See the syllabus and see the previous year questions also. Mathematicsல you can become a topper. தெரியுங்களா? Mathematicsல எடுக்கிற ஸ்கோர் எந்த ஆப்ஷன்ல எடுக்க முடியாது. தெரிஞ்சுக்கங்க. Mathematicsல எடுக்கிற டாப் ஸ்கோர் வேற எந்த ஆப்ஷன்ல எடுக்க முடியாது. பல வருடங்களாக உள்ளக்கூடிய உண்மை. அதே சமயத்துல மேத்தமேட்டிக்ல எடுக்கிற லீஸ்ட் ஸ்கோர் எந்த ஆப்ஷன்லயும் எடுக்க முடியாது. ரெண்டுமே அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கு. Very good. So the quiet interest in mathematics, very good. Okay, so this is maths is different. Okay, this aptitude maths is different. That maths is entirely different. And Tilagavati history, Janu also maths. What is our qualification? Okay, so almost everyone decided your optional. Start preparing for your optional, at least from July onwards, simultaneously. So when I ask you, if you are full time preparing for civil service examination, minimum 10 hours you are supposed to prepare. Of minimum 10 hours, 4 hours can be denoted for your optional paper. 3 to 4 hours depending on your preliminary level. Some of the optional papers have overlapping with the prelims as well as mains also, like history, public administration, sociology, political science, geography also. So overlapping kaga don't select the optional. Okay, right. So Sagaya say compare with chemistry, maths is very easy to me, sir. Na PSC chemistry படிச்சிருக்கேன். நான் கெமிஸ்ட்ரிக்கை விட எனக்கு மேத்ஸ் ஈஸி. அதனால தான் இது ரெண்டை தவிர வேற எதையுமே திங்க் பண்ணவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கரெக்டா? ஜானு பிபிடி. பிபிடி முடிச்சுட்டு நீங்க மேத்ஸ் எடுக்கலான் இருக்கீங்க. பிபிடினா பேச்சுலர் இன் பிசியோதெரபி, கரெக்ட்? தட்ஸ் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வித்தியாசமான இதுதான். பிபிடி டு மேத்தமேட்டிக்ஸ். குட். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதுங்க, என்ன வேணாலும் படிக்கலாம். பிஏ தமிழ் படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் சிலபஸை கூட எடுத்து படிக்கலாம் நீங்க. ஓகே, ஸோ டிவிடெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன் பிளஸ் ரிமைண்டர். யாராவது இன்னும் ஆப்ஷனல் டிசைட் பண்ணாம இருக்கீங்களா? Find the unit digit of this number. This is going to be a number. I want the unit digit. Find the unit digit. So I have been teaching you all the basics contained in 6th standard CBSE NCERT book to 10th standard for the examination point of view, exclusively for IAS CSAT point of view. So answer this. The NCERT books la irukradho adha thavara nariya vishayangal NCERT book la illadha vishayathai cover pandren for a aptitude point of view. The answer should be unique for maths or science. இங்க ஒரே ஆன்சர் தான் for this type of questions. Why you say 5 or 8? Right.
2 power 41. This is 4. Therefore, this is 1. We have seen already in previous classes. This is 3 power 142. So, therefore, this is 3 power 2. This is 7 power 3. 9 power 1. This is 2. This is 9. 7 power 3. No need to find what is 7 power 3. 7 power 3 ends with what? That's all. 7 into 7, 9. 9 into 7, 3. So, what is the answer? Most of them answered incorrectly, except a very few. 3 others are answered correctly. Got 8 as answers, 5, 7. Why? Please find out the mistake committed by you. Why mistakes? It's a basic question which can be answered under 30 seconds. End the step puriyalaya, ask me. Otherwise, I'll give you another problem. Answer that. Find the unit digit of so one person is asking, Krishnan asking, what is 7 power 3? 7 power 3, sir. What is 7 power 3? 7 power 3 is 7 into 7 into 7. What is 7 into 7? Ends with 9. What is 9 into 7? Ends with 3. That's all. Overall ends with 3. That's all. புரியுதா கிருஷ்ணன் எந்த நம்பர் வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ எனக்கு பாருங்களேன் 7 into 7 into 7 into 7 ends with என்ன அப்படின்னு you don't find what is 49 squared. No need. பாருங்க 7 into 7 9. 9 into 7 3. 3 into 7 1. So therefore this ends with 1. Understood? Sadish புரியுதுங்களா? Okay, take this problem. Find the answer for this. I want same answer from everyone. The same correct answer. I'll explain. 17. We know that 17 the period 4, 18 the period 4, 16 period 1 and 14 period 2. So therefore I am going to divide 17, this 17 divided by 4, the remainder is 1. So therefore this is 7 to the power 1 plus this is 18. So this 18 I am going to divide is 18 to the power 4 to get the remainder, which is 2. 6 to the power anything is 6. This is 2. So therefore this is 2. So 7 power 1. 7 plus 6 plus 6. This is 4. 8 squared is 4 plus 6. So this ends with what? 3. So answer is 3. Very good. Most of them answered correctly. Why for Gomati 9 is coming? What is the mistake? Identify the mistake. Krishnan. But all others, everyone answered correctly.
Gomadi Priya, what's wrong? Why 9? Identify the mistake. What's the mistake? தப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். Now cameனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்த்து. Okay. Next. These are unit digits related questions. Surds we have seen already problems, and surds are very important because they'll ask you compare. In civil service examination CSAT la kepanga in comparing, finding the least number, finding the greatest number among the given surds, or write the given surds in ascending or descending order. Now we are going to see in numbers recurring and non-recurring numbers. This is very important. Recurring and non-recurring numbers. What do you mean by recur? In recur means what? Recur. Recur means what? Recur, you can say that a blend of words or combined word for re and occur. Recur, reoccurring. Recurring அப்படின்னா எஸ் கோமதி சொல்ற மாதிரி ரிப்பீட், திரும்ப திரும்ப வர்றது. ரெக்கரிங் டிஜிட்ஸ், ரெக்கரிங் நம்பர்ஸ், ரெக்கரிங் டிஜிட்ஸ் வந்து ரெக்கர் ஆகும். Recurring expenditure in economics we call recurring expenditure, we say. So what are the recurring expenditure? Tell me the expenditure. Recurring expenditure. Expenditure on rice or expenditure on TV, which is a recurring expenditure? Rice all மேல உள்ள expenditure, TV ஓட expenditure. Rice are recurring, provisions recurring. TV எல்லாம் ஏதாவது ஒரு டைம் தான் வாங்குவோம், not often. So expenditure அதுல recurring expenditure இருக்கு, non recurring expenditure இருக்கு. எக்கனாமிக்ஸ்ல பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது மேத்ஸ்க்கு அடுத்த டாபிக், very important topic. I will teach you economics because civil services point of view they'll ask more questions in economics. Therefore you are supposed to understand the basics of economics, fundamentals of economics. Very useful. நீங்க பாத்தீங்கன்னா general studiesல பாத்தீங்கன்னா நிறைய questions வந்து பாத்தீங்கன்னா economics related, even in current affairs and other concept oriented. There are two types of expenditure. One is called capital expenditure, another is revenue expenditure. Then we different types of receipt, deficits adala irukku. What is capital expenditure? What is revenue expenditure? Normally petty things ku we use what? Expenses. Very ஐட்டத்துக்கு we'll call it expenditure. What is capital expenditure? What is revenue expenditure? தமிழ்ல சொல்றதுனா மூலதன செலவு, வருவாயின செலவு. Capital expenditure மூலதன செலவு, revenue expenditure வருவாயின செலவு. இதே மாதிரி தான் capital receipts and revenue receipts. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்குரிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. வரக்கூடிய அமௌண்ட் இருக்குல்ல அது எல்லாமே ரெசீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. RECIPTS. What is capital expenditure? What is revenue expenditure? I'll tell you in simple words. You can easily understand, you can easily classify which comes under capital or revenue expenditure. Revenue means expense after earning. No, not like that. Capital means initial is capital. No, not like that. Any, maybe a
closer to that, but not like this. Any expenditure which create an asset is called capital expenditure. Any expenditure which create an asset is a capital expenditure. Any expenditure which does not create an asset and also recurring in nature is called revenue expenditure. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கண்ட்ரி வைஸும் சொல்றேன், இண்டிவிஜுவல் வச்சும் சொல்றேன். கண்ட்ரியை பொறுத்தீங்கன்னா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏ டேமுக்கு ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ், டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணா நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். டேமுக்கு ஆகிற எக்ஸ்பென்ஸ் என்னது சொல்லுங்க? கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். Because this expenditure create an asset, long lasting asset, so capital expenditure. பட் கவர்மெண்ட் அதிகமா எங்க தெரியுமா செலவு பண்ணுது? சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், அவங்களோட பணம் அதிகமா போறது எதுக்கு தெரியுமா? their employees, government employees oda salary. Central government as well as state government spends maximum as central government employee or government employees salary. அப்ப government employees salary இருக்குல்ல, government employees salary வந்து என்ன expenditure? Capital expenditure, revenue expenditure. Revenue expenditure. இப்ப நீங்க உங்களை எடுத்துக்கங்களேன், you are buying a laptop. நீங்க லேப்டாப் வாங்குறீங்க, அது என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? லேப்டாப் வாங்குறீங்க, என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? லேப்டாப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a capital expenditure. ப்ரொவிஷன்ஸ், மளிகை ஜாமான் வாங்குறீங்க, அது என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? டீ குடிக்கிறீங்க, என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? தட் இஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, இதுதான் ஒரு டிஃபரன்ஸ். இந்த ரெக்கருங்கிற வார்த்தை வந்ததுனால சொல்றேன், இதை பின்னாடி நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்து வில் see in details. ஓகே, ரைட். ரெக்கரிங், அப்போ என் நம்பர் ரெக்கரிங்னா திரும்ப திரும்ப வர்றது. வாட் இஸ் 1/3? 1/3 நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. 1/3 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா 0.1 0 இல்ல 3 போகாது, 10னா 3. அப்போ இந்த 3 endlessly repeats போயிட்டே இருக்கும். அப்போ அதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா 0.3 ஒரு மேல ஒரு பார் போடுவோம். மேல ஒரு பார் போட்டா தட் நம்பர் இஸ் ரிப்பீட்டிங் endlessly அர்த்தம். சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this is 0.747474 அர்த்தம். Some numbers are like this. அப்படின்னா this is 0.15 மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆகுது. இப்படி இருக்கக்கூடிய all recurring numbers are, tell me, all recurring numbers are rational numbers or irrational numbers? All recurring numbers are rational numbers or irrational numbers? Tell me. சொல்லுங்க. All recurring numbers of this form or any form, recurring number, recurring na the digit should repeat. All recurring numbers are rational or irrational? எல்லாரும் என்ன டைப் பண்ணிருக்கீங்க? irrational irrational irrational. எப்படிங்க? இங்க பாருங்க, இப்ப சொல்லுங்க எவ்வளவு தப்பா பண்ணிருக்கீங்கன்னு இப்ப தெரியும் பாருங்க. 1/3 என்னங்க? 1/3 is rational or irrational? 1/3 is rational. Please note that all recurring number can be written in the form. All recurring number can be written in the form P/Q. அதான் பார்க்க போறோம். Whatever be the number, இதுவும் எழுத முடியும். This is, in fact, 0.74 is going to be what? 74/99. What is 0.15? இதுவும் this 2 can be written in the form of P/Q. இது எவ்வளவு தெரியுங்களா? 14/90. நீங்களே கண்டுபிடிங்க. வாட் இஸ் 14/90? கண்டுபிடிங்க. கால்குலேட், யூஸ் கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிங்க. 14/90. 14 divided by 90. See, 0.155555 it's going. See, 0.1555. இங்க லாஸ்டா 6 ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் தெரியுமா? கம்ப்யூட்டர் வந்து கடைசியா இருக்கிறது 5 அல்ல அதுக்கு மேல போச்சுன்னா அதை இதாக்கிரும், ஃபுல் ஆக்கிரும்.
rounded பண்ணிரும் அதுக்காக தான் 6 வந்திருக்கு பட் இதோட நம்பர் வந்து 5555 ன்னு endlessly போகும் okay so now we'll explain how to convert any recurring number. This is a pure recurring number. What is this is pure recurring number means every digits after the decimal point is recurring. This is mixed recurring number. Not every number, every digit on the recurring is recurring. Except here see 1 is not recurring but 5 alone is recurring. This is mixed recurring number. Now I'll explain how to convert any recurring number into the form P by Q under 10 seconds. Okay, right. Okay, now I'll explain in detail and then I'll give you a shortcut. For example, take a number x. X is equal to 0.77777. So therefore which can be written as 0.7 bar, correct? Right. So x is equal to 0.7 bar. I'm going to take this as a equation 1. Now I'm going to express 0.7 bar in the form of P by Q such that P and Q are integers. So x is equal to 0.7. Now multiply equation 1 by 10. Why 10? Because only one digit is there. So therefore if I multiply equation 1 by 10, 10 means both the sides 10. So therefore this becomes what? 10x. 10x is equal to, tell me what is this number? What is right hand side? If I multiply x is equal to 0.7 bar, if I multiply equation 1 with 10, if I multiply x with 10, 10x. If I multiply 0.7 bar with 10, what is the answer? I want exact answer. What is the answer? Yes. See x is equal to 0.7777. If I multiply with 10, therefore 7 alone comes to this side. So therefore this becomes 7.77777. If infinite 7s are there, if infinite 7s are there, if I remove 1 7, how many 7s I am left with? I left with how many 7s? Again infinite 7. So therefore this becomes 7.7777. So therefore this is 7.7 bar. Understood? How many of you understood this? Please type yes. If someone say no also, you can type no so that I will explain again. Okay. ஒருத்தர் நோ டைப் பண்ணிருக்கீங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு நம்பர் 0.666 இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. n is equal to 0.66. What is 10n? அது சொல்லுங்க. 10n என்னது? இந்த சைடு மல்டிப்ளை பை 10, இந்த சைடு மல்டிப்ளை பை 10. if I multiply by 10 என்ன ஆகும்? இதை மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த 6 மட்டும் இந்த பக்கம் வந்துடும். இது பேசிக் மேத்ஸ், ஆறாவது மேத்ஸ். 6.66 வரும். சரியா? ஏன்னா இங்க 3 6 இருக்கு, இங்க ஒரு 6 வந்துச்சுன்னா இதுதான் 10n. சரியா? இன்ஸ்டன்ட் இப்ப பாருங்க, n is equal to yellow எப்படி தெரியுதுன்னு பார்ப்போம். yellow color. n is equal to 0.666 infinite 6. இதைத்தானே நம்ம 0.6 பார்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? it is infinite. இப்போ சொல்லுங்க, what is 10n? இதை எடுத்துங்க 6. இங்க 6 இன்ஃபைனைட்டா தான் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு 6 தான் வரும், மத்த இன்ஃபைனைட். So infiniteல ஒரு 6 எடுத்தா திரும்ப left with infinite. Infiniteல ஒரு கோடி x எடுத்தாலும் திரும்ப left with infinite. So therefore this becomes what? 6.6 bar. இதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். புரியுதுங்களா?
So x is equal to 0.7 bar, multiply equation 1 with 2. So this is equation 2. Now subtract. Normal. Two equations subtract the method. So what is 10x minus x? 9x is equal to. Now tell me what is this? This minus, or you can take 2 minus 1 will. Either way you can write 2 minus 1. Anyway, we will get minus both sides. We can cancel this. Tell me. What is this? Tell me. What is the value of this? 7.7 bar minus 0.7 bar. This is 7. So therefore, x is equal to what? 7 by 9. That's all I have written. So I have written this number in this form, p by q, 7 by 9. So therefore, this is a rational number. Any number which can be expressed in the form of numerator by denominator such that numerator and denominator are integers, then we call that number as, that fraction as rational number. So therefore, this is rational number. Right, how to do faster? What is the shortcut? First note down everything, then I'll explain. So I'll explain one more problem, then I'll give you the shortcut. In shortcut, you can answer in no seconds. Another number. Take one number as n is equal to 0.74. That means this is equal to what? 0.747474 and repeats endlessly. So n is equal to 0.74 bar. This is equation 1. Since two digits are there, I am going to multiply equation 1 with 100. So therefore this becomes what? 100n minus. Now tell me, 100n is equal to, if I multiply with 100, what's the value? What is right hand side? Left hand side is 100 into n. What is right hand side? Yes. Very good. So this is 74.74 bar. This is equation 2. Now 2 minus 1 gives you what? 2 minus 1 gives you 99n is equal to 74.74 minus 0.74 is equal to what? 74. So therefore this gives n is equal to 74 for 99. Now you can generalize. See? So, one example. 0.8 bar, which can be written as what? 8 by 9. Write as many digits under the bar as 8, only 1 8 is there. Here write as many 9s as the digits under the bar. For example, 0.237. So what is this is equivalent to? Simple, 237 divided by 999. You can verify. Use the calculator. You can use the calculator and verify. 237 divided by 999. See, 0.237. Correct. Similarly, next is any number 0.14.
What is 0.64? This is equal to what? 6 by 9. If possible, you can simplify. So this can be simplified. How? This is 2 by 3. So this is for pure recurring number. What do you mean by pure recurring number? Means all the digits after the decimal point is repeating. Now next stage, next step, next model. Mixed recurring number. I said earlier, mixed recurring number also what? Irrational numbers. Mixed recurring number also irrational numbers. Recurring அப்படினா தமிழ்ல என்ன? பட் இங்க உங்களுக்கு UPSC பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ல எல்லாம் இருக்காது. பட் தமிழ் மீடியம் படிச்சவங்க நீங்க இருக்கீங்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுங்க. Recurring அப்படினா சுழல் தன்மையுள்ள நம்பர்னு அர்த்தம். சுழல் தன்மையுள்ள எண். சுழல் தன்மை. திரும்ப திரும்ப வருது. Okay, right. Next. Now I am going to take the number as some number. 0.1 or 4. This is of the form 0.47 alone recurs. The mark 0.47777777. Now I am going to find its rational equivalent. This is also a rational number. I am going to find the number P by Q. How? First in detail method. Solution. First. So the equation n is equal to 0.47 bar. This is equation 1. Next, multiply 1 by 10. So if I multiply the equation 1 with 10, I'll get what? N is equal to what? 4.7 bar. This is equation 2. Next, still bar is there, so therefore I am going to multiply again with 10. Equation 2 with 10. That means 100n is equal to, now tell me what is this side, right hand side? Equation 2 with 10. ரெண்டாவது சமன்பாடு இருக்குல்ல, அதை 10 ஆல பெருக்கிறேன். So what is equivalent to? So this is 447 point, it becomes 7 bar. Now tell me what is equation 3 minus 2 gives you. 3 இருந்து 2 கழிங்க. 100n minus 10n. So therefore this is 90n. What is right hand side? What is right hand side? Very good. Answer is சொல்லிட்டீங்க. So right hand side is 43. So therefore this implies, therefore n is equal to 43 by 90. That's all. So I written 0.47 as 43 by 90. So therefore this two rational number 43 by 90. So பாருங்க 43 divided by 90 equal to 0.47777777 வருதா? So verify. Okay, note down this. I'll give you the shortcut. So in general, a number is like this: 0.35 bar means write the entire number after the decimal point. Write the entire number after the decimal point minus, from this deduct the number not under the bar. So 35 minus 3 divided by
Bar means how many digits under the bar? Check. Only one digit, therefore 19. Bar கீழ இருந்தா 9 போடணும். பார்ல இல்லாத நம்பர் எத்தனை இருக்கு? 1. அதுக்கு 0. So therefore this way. So therefore the answer is what? 32 by 90. So if needed you can simplify. So 16 divided by 45. So 16 by 45 will be 0.355. 16 divided by 0.3555. Similarly, another number 0.74834. Assume that these three are recurring. This number is 0.74834, 834, 834 and so on. So this can be written as, you can write the number 74834. Write first entire number minus the number not under the bar, 74, divided by how many digits under the bar? 3 digits, therefore as many 9s. Non-bar 2 digits, as many 0. So this is 74760 divided by 99900. If necessary you can simplify this. 0 0 அடிபட்டு போயிடும், பண்ணீங்கன்னா அந்த வேல்யூ. Verification part 74760 divided by, see this is 0.74834. Note பண்ணிக்கங்க. What is the answer for this? Find. Write in the form of P by Q. 0.34, 8 க்கு மட்டும் bar. What is the value in the form of P by Q? So what is the answer for this? So 0.348. So this is 348 minus 34, not under the bar, 34, divided by 1 digit under bar, so therefore 19, 2 digits without bar, so therefore as many zeros, 2 zeros. So 348 minus 34, so 314 divided by 900. Simplify. Nobody answered with the simplification. You can simplify now. So this is 157 divided by 450. Any possibilities there still? You need to check. So it cannot be divisible by 3. So this number can be written as point. If you expand this number, you will get 0.348888888. ஒரு மூளைக்கு வேலை. What is the value? இது ஆன்சர் பண்ணுங்க. 0.9 bar. That means 0.99999. What is this? So நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க.
மெத்தட் பிரகாரம் போட்டிங்கன்னா 9 divided by 9 என்ன வந்துடும் 1. ஸோ நிறைய பேர் 1 ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இது 1 தானா? யாராவது சொல்லுங்க, இது 1 தானா? சரியா? ரவுண்ட் ஆஃப்லாம் சான்ஸே கிடையாது. ரவுண்ட் ஆஃபுக்கு வேலையே கிடையாது. சரியா? இன்ஃபைனைட் டிஜிட்ஸ் போகும்போது ஏன் கொஞ்சம் யோசிங்க. அதுக்கு ஒரு மேத்ஸ் கான்செப்ட் சொல்றேன். எந்த நம்பரா இருந்தாலும் எனி நம்பர், I am talking about real numbers. I already explained what is real numbers. The number we use in day-to-day life are real numbers. Real numbers ங்கிறது என்ன? This is rational number and irrational number. Between any two real numbers, x க்கும் y க்கும் நடுவுல, between any two real numbers, how many real numbers are there? அப்படின்னா infinite real numbers are there. ஒண்ணு கிடையாது, இன்ஃபைனைட் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர். ஏதாவது 2 நம்பர் சொல்லுங்க, நீங்க எவ்வளவு கிட்டக்க இருந்தாலும் சரி. 0, இன்னொரு நம்பர் 0.0001, இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுலயே how many numbers are there? Infinite numbers are there. How to find infinite numbers? இதையும் கூட்டி 2ஆல வகுத்தீங்கன்னா will get 1 number. இதையும் கூட்டி 2ஆல வகுத்தீங்கன்னா will get another number. இப்படியே போனீங்கன்னா infinitely you can find many numbers between any two real numbers. So இதாங்க ஜெனரலா. ஏதாவது 2 நம்பர் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு இடையில இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் இருக்கு, அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. However the two numbers are close. இப்போ come to this so 0.99999, அதுக்கு அடுத்து 1. அப்போ இது ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல how many numbers are there? Infinite numbers are there. ஆனா இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல எந்த நம்பருமே கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா this is nothing but என்னது? நம்பர் 1ன்னு அர்த்தம். இதுக்கு வேற நம்பரே கிடையாது, அப்ராக்சிமேஷன்லாம் கிடையாது. அது 1 தான் அந்த மாதிரி எழுதி இருக்கிறோம் அர்த்தம். 1 can be written as 0.99. இந்த நம்பருக்கும் 1க்கும் நடுவுல உங்களால you cannot find not even a single number. என்ன அர்த்தம்? 1க்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் இருக்கு, which is 0.9 பார்னு அர்த்தம். அதனாலதான் அதை அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு 1 வருது. ஓகே, மற்றபடி any two numbers, between any two numbers there are infinitely many numbers are there. நீங்க ஏதாவது என்ற 2 நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நடுவுல infinite numbers நான் என்னால சொல்ல முடியும். Okay, so next we'll see factorials. These factorials are very important, especially for a permutation and combination type of problems. Permutation and combination is very important type for, especially for the civil services examination point of view. Prior to 2011, UPSC asked many questions under permutation and combination, because this is one of the topics in aptitude which can be answered not using formula but with using pure reasoning. ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காமன் சென்ஸ் பண்ண மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் ப்ராப்ளம்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் அதோட அலைட் டாபிக் என்ன வரும், யூ யூஸ் திஸ் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் டாபிக் இன் ப்ராபபிலிட்டி. Now we'll see factorials. What is factorials? Let's start from the basic. This factorials normally they use the symbol, this symbol, the exclamation mark. N factorial can be written as 1 into 2 into 3 into n. For example, 4 factorial, which can also be written as sometimes what? This way, 4 factorial. This is equal to 1 into 2 into
3 into 4. What's the value of 4 factorial? 4 factorial is 24. What is 3 factorial? 3 factorial is what? 1 into 2 into 3, 6. So in general, n factorial can also be written as n into n minus 1 factorial. Find the value of this. Tell me the value of this. What is the value of this? 0 factorial into 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial. Tell me the value of this. What is the value of this? 0 factorial into 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial. What is the value? Find. Tell me. Most of them answered the value is 0. Some are double 0. Please note that அதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, so many of them answered answer as 0 because they think that 0 factorial is 0. But by normal logic அப்படிதான் திங்க் பண்ண தோணும். ஏன்னா இப்போ 1 factorialனா 1 into, but please note that 0 factorial is equal to 1. This is very, very important result. There is a proof for this, but right now you understand 0 factorial is equal to 1. Already proved result. You no need to worry about it. Therefore, 0 factorial is 1 into 1 factorial 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6. Therefore, the answer, correct answer is 12. Okay. Now tell me, what is the minimum factorial which ends with 0? Tell me the value. What is the minimum value of n which ends with 0? That is, the unit digit is 0. What is the minimum value of n? Very good. The minimum value of n is 5, because we know that what is factorial for 24. But what is factorial 5? 120. So the minimum factorial which ends with 0 is factorial 5. Now in the examinations they'll ask. Similarly, for example, what is factorial 100? This is a small number or a very huge number? Factorial 100 is a very huge number. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into up to 100. Very, very, very big number. We know that this number ends with many zeros. Now I ask you, how many zeros at the end of the number factorial 100? நான் சொல்றது புரியுதா? Factorial 100ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர். அது நிறைய ஜீரோல முடிஞ்சிருக்கும். எத்தனை ஜீரோல முடிஞ்சிருக்கும்? அதான் என்னோட क्वेश्चन. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் ஜீரோல முடியணும்னா we need 2 and 5. because ஜீரோல முடியுதுன்னா 10,
10 can be written as 2 into 5. So ஒரு 2 வேணும், ஒரு 5 வேணும், ஒரு நம்பர் 0 ல முடியிறதுக்கு. இப்போ we are going to find how many 2's and how many 5's in the number. For example, இங்க பாருங்க, நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அந்த ஃபார்முலா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக. இப்போ எனக்கு how many 2's in எழுதிக்கங்க question. How many 2's? How many 2's இந்த மாதிரி எழுதிக்கங்க. How many 2's in 10 factorial? How many 2's contained in 10 factorial? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா 10 2ஆல டிவைட் பண்ணணும். What is the quotient? Quotient மட்டும் போடுங்க, மீதி கிடையாது. 5 மீதி விட்டுருங்க. அடுத்து 5 2ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. Divide 5 by 2. Then quotient is 2. Then 2. 1. Add all these quotients. So therefore there are 8 2's in 10 factorial. I'll prove, because most of them answered 5 factorial. 5 sorry. For example, how many 2's? We'll see. 10 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. இப்போ how many 2's are there பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு 2 இருக்கா? 1. இங்க எத்தனை 2 இருக்கு? 4ல எத்தனை 2 இருக்கு? Very good. 2 2's. 6ல எத்தனை 2 இருக்கு? 6ல எத்தனை 2 இருக்கு? Very good. 3 2 கிடையாது. 6ல ஒரு 2 தான் இருக்கு. Because 6 can be written as 2 into 3. 8ல எத்தனை 2 இருக்கு? 8ல 3 2. 10ல எத்தனை 2 இருக்கு சொல்லுங்க. 10ல கரெக்டா சொல்லுங்க, எத்தனை 2 இருக்கு? 10ல ஒரே ஒரு 2 தான். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. இங்க 1 தானே வரும். So டோட்டலி எவ்வளோ? 8. 6ல ஒரே 2 தான். 1ன்னு சொல்லிட்டு 2 போட்டேன். ஸோ அந்த 8 தான் இது. Now find how many. We cannot count for this. எல்லாத்துக்கும் இங்க 10ங்கிறதுனால கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதே 100னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இப்போ நீங்க கண்டுபிடி. Find the how many 2's in 300 factorial. இதான் question. Find the number of 2's contained in 300 factorial. $75, 37, 18, 9, 4, 2, 1. எவ்வளோ? இதெல்லாம் கூட்டுங்க. ரெண்டு 3 7 16 24 31 36 6 11 18 21 22 6 ना மீதி 3 8 15 16 19 so 296
இந்த நம்பர்ஸை போட்டோம் சரியா போட்டீங்கன்னா 296. So therefore 300 factorial contains 296 2's. Now tell me same logic, how many 5's contained in 300 factorial? 5's na enna pananona 5 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டே வரணும் அவ்வளவு. அத கண்டுபிடிங்க. How many 5's in 300 factorial? Then I'll explain how many zeros at the end of 300 factorial. First answer பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா 300 5 ஆல டிவைட் பண்ணா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். 5 60 again 5 12 5 2 these 3 74. So therefore 300 factorial contains 2 into 2 into 2. இது மாதிரி எத்தனை 2 இருக்கு தெரியுமா? 296 2 இருக்கு. 5 5 5 எத்தனை 5 இருக்கு தெரியுமா? 74 5 இருக்கு. Now tell me how many zeros at the end of 300 factorial? Easily you can say. I told you already, to get 0 we need 1 2 and 1 5. So how many zeros at the end of 300 factorial? Please note that number of 5's is 74, number of 2's 296. The number of 2's will be more in number, but to get 0 we need 1 2 and 1 5. So therefore for minimum we have 74, because இது எல்லாத்துக்கும் ஜோடி இருக்கு. 74க்கு ஜோடி இருக்கும். Extra 2 இருக்கு but no 5. So therefore totally 74 zeros at the end of 100 factorial. Sorry, 300 factorial. So this is the idea behind how to calculate number of zeros at the end of any natural number factorial. Now take this problem. How many zeros at the end of 100 factorial? Take this. How many zeros at the end of 100 factorial? This can be solved under 10 seconds. Again I'll tell you, you no need to find how many 2's are there, because number of 2's will be much more in number than the number of 5's. Therefore straight away find number of 5's. That is the answer. Understood? அப்ப 5 ஆல டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு 5's இருக்கு இதுல? 20. திரும்ப 20 5 ஆல டிவைட் பண்ணா 4. So அப்போ 24. So therefore 100 factorial ஒரு 100 factorialங்கிறது huge number, but the number ends with எவ்வளவு 0? 24 zeros. புரியுதா? உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்வொர்க். நாளைக்கு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். டேக் திஸ் ஹோம்வொர்க். क्वेश्चन இதான். How many zeros? How many zeros in the following number? How many zeros at the end of the following numbers? Or the following number ends with how many zeros? How many zeros na உள்ள இருக்க zero லாம் சொல்லக்கூடாது. கடைசில zeros இருக்கு. How many zeros at the end of the following numbers?
So இதான் அந்த நம்பர். இந்த நம்பருங்கிறது என்ன தெரியுமா? 5 into 10 into 15 into 20 into இதில் சூட்டபிளாக ஒரு 5 வெளியே எடுத்து அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நீங்கள் பண்ணிடலாம். ரைட். இப்போ தீபக் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க. Another time explain how 74 zeros in 300 factorial. Right. To find the number of zeros in 300 factorial or any number, you are supposed to find the number of 2's and number of 5's. Usually, we have seen number of 2's will be more in number than the number of 5's. Especially in the number. For 300, we have seen it has 296, 296 2's. அது 222 296 இருக்கு. 5's வந்து பாத்தீங்கன்னா 74. அப்ப to have a zeros we need 1 2 and 1 5. கண்டிப்பா ஒரு ஜோடி வேணும். So therefore total number of zeros at the end of 300 is 74 zeros. So straight away you can find, to find the number of zeros at the end of any particular natural number, then you just find the number of 5's in the number, that is going to be the answer. So I gave you a homework. This is the homework. இது ஒரு natural number கிடையாது. 5 into 10 into 15 into 20 into இது we can answer under 30 seconds. So find the number of zeros at the end of this number. This is the homework. We'll see tomorrow. Okay. இந்த homework answer வந்து நாளைக்கு நீங்க சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Any doubt?